Yes, this is the second day after the massive spontaneous marches that we saw throughout the entire island of Cuba in over 40 cities. Unfortunately, what we're seeing in terms of images over the last few days is valiant people continuing to protest the communist Castro regime, but being repressed violently and viciously by the Castro government. I'm very honored to be joined here today by Commissioner Joe Carollo, Commissioner Manolo Reyes, Commissioner Ken Russell, and Commissioner Jeff Watson, who is 4/5 of the entirety of the City of Miami Commission. Of course, CFO Jimmy Patronis is a good friend of the City of Miami and is also here. And we have a special guest with us today, Willie and Lisette Chirino, who are going to make an announcement and share some thoughts and words. Es un gran honor estar aquí hoy con todos los miembros de la Comisión de Miami, el CFO del Estado de la Florida, tanto como Willie Chirino y su esposa, que están aquí para compartir algunas palabras sobre lo que hemos visto en los últimos 3 días, desde que empezó estas manifestaciones espontáneas en la isla de Cuba, en cual hemos visto miles y miles de personas protestar el régimen castrista, comunista en la isla y desafortunadamente sufrir batallazos y cruel represión para todo el mundo ver de una manera en cual no se puede negar la crueldad del gobierno cubano. Es mi privilegio, placer presentar a los miembros de la comisión que van a compartir algunas palabras, tanto como Willie y su esposa, tanto como Jimmy Patronis, también que es el CFO del estado de la Florida, el jefe financiero de nuestro estado. Comisionado, por favor. Yes, we can. Thank you. Please let me introduce the Chief Financial Officer of the state of Florida, my good friend, our good friend here in the city of Miami, Jimmy Patronis. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Commissioners. Thank you for your attention to this. The Office of the Chief Financial Officer of the state of Florida is unique. I tend to tell people all the time that Florida is not one state, it's about 5 different countries, except for moments like this. When one part of the state hurts, whether it be in the case of Pensacola with a hurricane, who comes to our rescue? Task Force 1 and 2 from Miami-Dade County, the city of Miami. When times of disaster that we had, see what happened in Surfside, it wasn't just one part of the state that hurt, it was we brought resources from all over the state of Florida to come to the aid to our families and our loved ones who live in the city of Surfside. So this is no different. As we look at what challenges are being faced right now, we see the suffering, the pain that are happening to the people of Cuba, and we have this incredible opportunity in one voice to make it loud and clear that this is tyranny fighting for freedom, fighting against freedom. We must make a difference. This is an incredible opportunity. We can't just sit aside and not speak in one voice the importance that we provide the support, the resources, and the need of attention by our own federal government. I get to be a member of the Florida Cabinet. This is something that we're monitoring very closely. This is something that means a lot to me, but it also means a lot to the people who live in this state, who raise families in this state, who create what this state is so about. It creates our state's unique identity. Again, Commissioners, thank you all so much for your attention to this, and look forward to being the biggest cheerleader I can for everyone here in Tallahassee as possible. God bless. Thank you, Mr. CFO. We need to repeat all that in Spanish now. I'm just kidding. Yeah. Commissioner. Good afternoon. I will begin in Spanish and then I will say a few words in English. Es para nosotros en el Ayuntamiento de Miami algo de suma importancia tener a alguien, a un símbolo como Willie Chirino y su esposa Lisette, aquí en el día de hoy, en donde van a añadir sus voces también en exigir libertad
para nuestra patria. Willie Chirino ha sido uno de los símbolos más grandes que ha tenido el cubano afuera de Cuba y adentro de Cuba. Ha sido uno de los símbolos más grandes de cubanía, de esperanza, de todo lo que representa un exilio, de ese sufrimiento, de esa querer poder ver su patria, de querer libertad para todos los que están allá. Por eso es tan importante que ustedes puedan oír y que esto le llegue al pueblo de Cuba, que las voces más grandes del exilio cubano, de la diáspora cubana, regada por todo el mundo, que puedan oír de ellos, que hablen, porque si algo ha unido y une todo el cubano, no importa en qué país del mundo estamos regados, no importa de qué pasado hemos tenido, de qué partido aquí o en otros países pertenecemos, si algo nos une es querer la libertad para Cuba. Y en un momento como este, que hay una grande desesperación por querer hacer algo y estamos tan limitados en lo que podemos hacer. Pero si algo tenemos que hacer es nosotros también lanzar nuestra voz, estar en la calle para que allá sepan que no están solos, que tienen 2 millones y pico de cubanos en Estados Unidos y en el resto del mundo, que estamos con ellos, que estamos exigiendo no solo el gobierno de Estados Unidos, pero de la Unión Europea y otros países, de que no permitan más una tiranía comunista, asesina, narcotraficante como la cubana, que ha sido la cabeza de la serpiente de tanto sufrimiento que hemos tenido a través del mundo, pero sobre todo en nuestro propio hemisferio. No nos podemos sorprender de las noticias que nos están llegando de Cuba, de los abusos que están cometiendo contra el pueblo, esos descarados, cuando lo hemos visto dirigidos por ellos en Venezuela por los últimos años, en los cientos de venezolanos que han asesinado en las calles, los miles que han tirado en las cárceles también. En Nicaragua no hace mucho vimos cómo respondió ese país pequeño con el borrachito de dar llamado presidente dictador Ortega y su esposa Chayo, cómo se viraron y en un mes mataron más nicaragüenses que en Venezuela habían matado en varios años. ¿Y quién enseñó a todos estos elementos cómo hacer eso? La cabeza de la serpiente, Cuba. Por eso es tan importante que nuestro gobierno en Washington tome decisiones para eliminar esa amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y del resto de nuestro hemisferio. Today we are honored in having one of the strongest and best known voices in the Cuban diaspora, an individual who, with his wife, stands for everything that's Cuban. When you mention Willie Chirino or Lisette, you're saying Cubanism. He's a symbol of hope, not just to Cubans spread through all over the world in exile, but to the over 11 million Cubans
that are living a pure hell inside the jail that is called Cuba. This is why it's important that today we hear from him, from his wife, in support of the thousands, tens of thousands of young Cubans that are in the streets from one end of Cuba to the other, from Oriente to Pinar del Rio. Because as frustrating as it is for all of us that have left in different decades from Cuba, in my case, it was the early 60s and the beginning of the 60s when I was 6 years of age, and I haven't been able to see my place of birth since I was 6 years old. It's important that we support them in the only way that we can, being out in streets, doing it in an orderly fashion, and asking of our government in Washington to don't let the head of the snake trample the freedom of Cubans in Cuba, but more so, direct the same tyranny, the same hell that they are placing upon the Cuban people in other countries of our hemisphere, like Venezuela, Nicaragua. They're ready to move it in Peru. They're hoping that Chile will be next, and next year will be Colombia. So we thank Willie, we thank Lisette, and so many others that are the best-known voices of the Cuban diaspora that will be speaking today, tomorrow, and in the next several days. Thank you, Commissioner. I'd like to have Commissioner Manuel Reyes please come up and share a few words. Thank you very much. I'm going to say it in English, and then I'm going to switch you to Spanish. You see, being here today with Mr. Petronis, who was so gracious when I came to Tallahassee, and he opened his office and gave us a lot of advice. Thank you very much. And thank you very much for being here. Thank you for being here, not only for this cause that we are now defending so passionately, but also for being here during the rescue, when we tried to rescue the people that were victims in that tragedy that happened in Sunrise. Thank you, sir. Thank you very much. Le doy las gracias a Petroni por estar aquí hoy, al señor Petroni, no solamente por aceptarnos cada vez que vamos a Tallahassee, nos abre las puertas de su oficina y nos aconseja y trata de ayudarnos, y sino también por su actitud y por su presencia durante el esfuerzo de recuperar los sobrevivientes, si hubiera habido alguno, en la tragedia que pasó en Sunrise. But I feel not only honored, but I was, since he began, and that was only a few years back, right? I mean, only a few years, not so long. I've always been a fan of Willie Chirino. And before Willie Chirino, when I was small, remember, you might not believe it, but I was a kid once, you see. A long time ago, back in my hometown, I used to watch Lisette when she was, I could say a baby, that she was performing with Olga and Tony, her parents. That there was not a single kid that will not watch them. As a matter of fact, my wife, who's here, she had one of those dresses that you use, las sayitas esa, eh? Okay.
I'm saying it in Spanish, no solamente para mí es un honor estar aquí, sino es un gran placer porque he sido un fanático de Willie desde que comenzó, Y me recuerdo de Lisette cuando yo era mucho más joven y ella era una niña, que en Cuba nadie se perdía el show de Olga y Tony donde ella actuaba. Inclusive las niñas querían imitarlas y comprar la ropa que ella usaba, que mi esposa todavía se acuerda de la sayita esa. Willie no solamente ha sido un ejemplo de caballerosidad, de persona decente, trabajadora, padre, esposo y amigo. Lo considero mi amigo. Nosotros, me acuerdo cuando estaba en la Universidad de la Florida, lo contratamos para que fuera a cantarnos a nosotros los cubanos que estaban allí. Y Willie ha hecho eso siempre, igual que Lisette. Donde quiera que haya un cubano han ido a cantarle. Cuando hubo que ir a Guantánamo, estaba Willie Chirino. Cuando había que luchar por traer a los cubanos de acá, ahí estaba Willie Chirino y estaba Lisette. Muchas gracias. Y no solamente su música, las letras, porque es un gran compositor. La letra de Willie Chirino, de sus canciones, siempre tienen un mensaje hacia Cuba, un mensaje hacia la cubanía y un mensaje hacia el orgullo de ser cubano. Y él, de ser de Consolación del Sur, pues siendo pinareño, pues yo siendo oriental, me identificaba porque en vez de cambiarle la letra para la ciudad de él, se la cambiaba para la letra de la ciudad mía. Así que, Willie, para mí es un gran honor estar aquí contigo y más en este momento que ya viene llegando. Muchas gracias, Willie. Commissioner Russell. Gracias, alcalde. Disculpa que no hablo español muy bien. Entonces voy a hablar brevemente y claramente, espero que sí. Me llamo Ken Russell. Soy el vicepresidente de la Comisión de la Ciudad de Miami. Soy demócrata y yo detesto al comunismo. Yo detesto el socialismo. Tengo que decir algo. No tengo que decir, pero tengo que decir Y todos los demócratas deben que decir también. Es muy importante porque es una de las cosas que está separando nuestros partidos. Y es una cosa en que debemos que ser unificados. Porque somos familia. Como Jimmy Patrón dijo, es un momento para unificación. Y en una familia, por ejemplo, aquí en la comisión, los comisionados y yo hablamos de legislación, peleamos a veces. Tenemos filosofías diferentes, pero cuando es importante para la ciudad tenemos un proyecto para cumplir. Somos juntos, somos hermanos, somos familia. Y aquí, en este momento en el país, somos una familia también. Y podemos pelear adentro, en nuestra casa, los partidos durante elecciones, cualquier cosa, pero para afuera, durante un momento de emergencia, somos familia, somos unidos, unificados, y tenemos que decir con una voz al mundo que esto es el momento para Cuba, para la gente de Cuba, y tenemos que apoyar, tenemos que ayudar como ellos quieren, la gente de la Cuba. ¿Y qué podemos hacer? Porque es difícil ahora en este momento con un presidente demócrata y los líderes del sur de la Florida, republicanos. Tenemos aquí que avisar y apoyar al presidente que hacer las decisiones correctas. Y es difícil, pero podemos hacerlo. Tengo confianza en nuestro sistema de gobierno, en nuestra gente, nuestros líderes. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Thank you, Willie Chirino and your wife for being here. Very briefly in English, I'm Ken Russell. I chair the City of Miami Commission currently. And I don't usually say this here in our nonpartisan position, but I'm very proud to say that I'm a Democrat against communism, against socialism. It's not something I should have to say, but it is something that all Democrats should say.
especially in a moment like this, because this concept seems to be dividing us. And it means something more to the people of South Florida than anywhere else in the country. In a visceral way, the ideas of socialism and communism have affected people here because of their history, their family, their experiences. I too have family experiences, but not in any way near what those who have lived in Cuba have experienced. My father worked in Cuba for 10 years, from 1950 until the regime. He worked with companies like Pilon, like Gran Via. He was experiencing a free economy in a beautiful place. And we all hope to get there someday, again. But we will not go there again until that country has a free press, has free elections, has open business within their country. Then we can talk. But until then, we're a family united, regardless of our party. We need to support each other and send a unified message to the world that South Florida is with the Cuban residents, and our country will be too. Thank you very much. Thank you. You know I'm a newbie. I don't get the benefit of the mayor coming and saying, Commissioner Watson. I have to get up on my own. I have to get up on my own, right? I have to get up on my own. You got up too quick, man. I know. Fast on the draw, man. Look, I just want to say, please, brief silence for the president assassinated in Haiti. I want to say that I have lived among these men, corner and middle, for many years. And I can say without regret for my stance in a city that includes a number of people of all ilks, from all countries, that their passion for freedom in their country, their home country, is beyond reproach. And I think what we often forget, 62 years in coming, and it's coming down. They're going to get what they want. 62 years in coming, that whether it's South Africa in apartheid, Cuba in communism, Haiti in repression, or the United States in what most feel as systemic racism. When young people decide enough is enough, then enough will be enough. And so as we stand as leaders of the city of Miami and this community, supporting the efforts of the young people who've decided that their future will not be like their elders, we all should decide to stand with them as we always stand with others for the liberties and the freedoms we all share. And that, I will say, go forward and continue to do what you do to ensure that when this is over, there will be a free Cuba. Thank you. Thank you, Jeff. My apologies. I owe you lunch. And now it's my distinct honor and privilege to introduce someone who has impacted me for a very long time, someone who I've known since I was a young boy. I remember very vividly, and we were talking about this the last time I saw him. I think I gave him the keys to the city. We were talking about the concert that he did in Panama, where he sang to the Cuban refugees. And I remember the song and the video, and my mother was in the video. And there's not a time that I watch it when I don't see her face that I don't break down and cry. Yo he conocido la familia de Willie, Lisette y Fefita por muchos años. Inclusive Fefita me conoció cuando yo era un belenista, un jovencito. Y yo me recuerdo emocionalmente cuando vi el video por la primera vez de la famosa canción Ya viene llegando, que desafortunadamente continuamos a cantar. Y me recuerdo la imagen de mi madre llorando
abarcada por los inmigrantes exiliados cubanos que estaban ahí en Panamá desde Guantánamo. Y cada vez que veo ese video me siento emocional, me siento con el deseo de llorar. Así que es un privilegio, como dijo el comisionado, y todos ustedes, comisionados, tenerte aquí, Willy, a tu familia, Lisette. Y por favor, venga aquí arriba en tu ayuntamiento para compartir algunas palabras de este momento tan histórico. Muy buenas tardes, yo soy Lisette. Cuando tenía 14 años salí de Cuba por Pedro Pan. 14,000 niños dejamos a nuestros padres, a nuestra familia, nuestra vida atrás. En mi caso, pues, fui a un orfelinato en Dubuque, Iowa. Después estuve en muchos foster homes. Y desde que salí de Cuba, cada año, el 31 de diciembre decían, haz un deseo, un deseo. Y el deseo siempre, el año que viene Cuba va a ser libre. El año que viene Cuba va a ser libre. Y entonces, esa esperanza duró muchos años en mi corazón, pero se fue apagando, de a poco, apagando. Y ahora tengo una mezcla de esperanza, de tristeza a la vez por lo que está pasando, por los abusos, pero la esperanza es muy fuerte. Y como la canción de Willy dice, nuestro día ya viene llegando. Hay que crear una conciencia en todo el mundo para que nos ayuden. Pedir una intervención humanitaria. Gracias a todos. Aquí les dejo a mi media naranja. Thank you. I will start in English. I want to thank the alcalde, our mayor, the commissioners, Mr. Petroni, all of you people in the press for being here this afternoon. I just want to say that I am a Cuban American. I arrived in this country 60 years ago, next month. 60 years ago, I was received with open arms in the United States of America. And I am very proud of the fact that we were able, in this wonderful, the best country in the planet, to be able to achieve our American dream through hard work, which is the way to do it. But this time, we're here to communicate to the world that our country, Cuba, which is right here and always has been, it's not only suffering, it's dying, actually. It's dying. And we need to do whatever it is that we have to do to make possible the radical political changes that need to be done in Cuba. That Cuba becomes a free country, a democratic country, which hasn't been for more than 62 years. More than 62 years. The last time that a Cuban person was able to vote in an election was maybe 67 years ago. 67 years ago. So that is what the Cuban struggle is set apart from the rest of the other ones. What's happening today in Cuba has happened before in Venezuela, has happened in Nicaragua, has happened in a bunch of other countries in Central South America, all around the world. But what sets us apart is the fact that our struggle is more than 62 years old. Our country is dying. Our people are dying, are desperate. So I ask every one of you, everyone who's listening to me right now, to share those images that you're seeing on TV, on social media. Share them
tell the world exactly what's going on. We need awareness. We need the suffering of the Cuban people to become viral in this planet. So everybody is aware. There's something that each one of us can do about it, especially people in government, people that, so many things that can be done. I want to thank you all for being here. I want to thank you for inviting us to this meeting, and I want to say a few words in Spanish. Yo soy un cantante cubano-americano que tuvo el privilegio de llegar a este país hace 60 años, el 26 de agosto de 1961, cuando fui recibido en este gran país que nos abrió sus puertas, sus manos, y nos permitió con mucho trabajo conseguir el sueño americano. Estamos muy agradecidos de eso. Pero nuestro corazón sigue siendo cubano, a pesar de los años, a pesar de la distancia, sigue siendo cubano. Hoy nuestro pueblo no solamente sufre, está muriendo. Nuestro pueblo está muriendo y necesita ayuda de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con conciencia. Awareness is the word in English. Que todo el mundo sepa de la tragedia de nuestro pueblo, que se convierta viral en este planeta. ¿Cómo? Compartiendo esas imágenes espantosas que están saliendo de Cuba a través de las redes sociales, compartiéndolas en todas partes. I want the people to please help our dying country by sharing those images, by understanding that Cuba desperately needs change right now. And if it's necessary, a humanitarian intervention, because our people are dying. Nuestro país está muriendo y si es necesario una intervención humanitaria, debemos hacerla. Debemos acudir a la administración del presidente Biden y de ahí para abajo, en todas y cada una de las formas del gobierno, y pedirle encarecidamente que si no hay cambios inmediatos dentro del gobierno, que exista una intervención humanitaria porque nuestro pueblo está muriendo. I don't know how to be more specific than that. I want to thank you for the opportunity, and viva Cuba libre. Oh, for sure. Quiero decir que, con permiso o no del gobierno cubano, buques, aviones, acudan a la isla con medicamentos, comida, todo lo necesario para que ese pueblo pueda sobrevivir esta tragedia. En Cuba no hay medicamentos, la gente se está muriendo en los hospitales. En Cuba no hay comida, la gente se está muriendo de hambre. Se muere de hambre, no es que se va a morir, no, se está muriendo de hambre. Es desesperante y es una situación de tiempo. O sea, no se puede esperar. Bueno, precisamente por eso es que lo primero que hice fue pedir al mundo que compartan esas imágenes, con presión internacional, de gobiernos, de artistas, que lo he dicho y lo he repetido en miles de ocasiones. Los artistas tenemos el poder de convocatoria, los influencers, que llegan a tanta gente, que tienen millones de seguidores, a través de esa gente, pero sobre todo artistas inclusive aquellos que se han manifestado anteriormente,
apoyando o simpatizando con el régimen de Cuba. Que se manifiesten ahora, que su posición de cambio en Cuba, del SOS Cuba, sea un mensaje viral en todos los aspectos. Y que esos artistas, que esa gente y esos influencers, esa gente que tiene acceso a llegarle a millones de personas a través de las redes sociales, lo hagan y compartan. Y a través de presión internacional surjan esos cambios. ¿Cómo no? Libertad. De acuerdo. Es verdad. Ni están pidiendo que le levanten el embargo, ni están pidiendo ningún tipo de acción por parte de los Estados Unidos desde el punto de vista de que no se están quejando de la política de los Estados Unidos exterior en contra de Cuba. Y yo creo que muchos en la prensa tienen confundido el hecho que quieren culpabilizar y la realidad es exacta, precisamente lo que te está diciendo el gobierno cubano. Están repitiendo los argumentos del gobierno cubano, que es acciones por parte de los Estados Unidos que han creado las condiciones en Cuba. Eso no es cierto. Son las acciones directamente por un sistema fallido y pues lo que estamos viendo son las consecuencias de eso. Yo llamé ayer la compañía que es responsable de la compañía de Elon Musk, que se llama Starlink, que era una de las compañías que se había reportado que tenía posiblemente la tecnología. Lo que me han indicado a mí es que, y lo están explorando en este momento, pero lo que me indicaron a mí es que ellos pueden transmitir un señal adentro del país. El problema es que necesitas un aparato para recibir el señal y poder convertirlo en un transmisor para recibir el señal y transmitirlo en Wi-Fi, que es lo que necesitan la gente para poder transmitir estas imágenes. Así que yo no sé cómo es posible que estas imágenes todavía se siguen, gracias a Dios, llegando al público. Pero yo tuve una entrevista hoy nacional en cual uno de los correspondentes estaba diciendo que los Estados Unidos gastan $20 millones en sitios de páginas de web para misinformar o desinformar al público. Eso es absurdo. Y desafortunadamente eso es algo que la prensa está diciendo a nivel nacional. Estas son estaciones nacionales de los Estados Unidos y eso es algo que me preocupa enormemente. Steve. Yeah. I don't know if he wants to take that one or not. There's a big difference between peaceful protest and violent protest. Sure. So, but again, the law with HB1 was specifically there to create a difference between peaceful protest and violent protest, violent political speech and reasonable arguments that need to be made. So again, I think as the interpretation, the letter of the law, the intent the law was written for, was still in regards to what took place was acceptable. Does the traffic concern need to be addressed so that our first responders can do their job? Absolutely. So this is why Florida Highway Patrol was boots on the ground. This is why the different cities, municipalities that were affected by it were boots on the ground to try to affect it and coordinate it. And this is why you've seen a different response today than when you saw yesterday. Oh yeah. But again, these events that take place, it's not like you've got time to plan for them. So again, I think as best you can bring it under control, that's what happens. But again, the disruption, yeah, it was an inconvenience to a lot of people. But this doesn't happen every day. We don't see the opportunity to share the oppression, the fight against tyranny like we have seen here in the last 24 hours. And that awareness brings out this type of energy, emotion, passion
that you've seen here that brings people like this together to make a difference, because it makes a difference for the people not only of Miami and the city of Miami, but South Florida and beyond. I think the commissioners want to chime in on this subject. I'll just say very briefly that I've spoken to the chief about this. We're not going to tolerate anything in our jurisdiction. We have selectively closed streets in moments where it's necessary. Obviously, in Versailles, where you had 5,000 people there for the health and safety of the residents of the city of Miami, it has been completely ordered. It has been completely peaceful, and it will hopefully continue to be that way. So our police department has done a magnificent job. Our chief has been out there every day in the rain the entire time, and that's going to be our policy. Obviously, we don't control the Palmetto. That's not in our jurisdiction. But I can just say very briefly, and I think my commissioners will echo this, that it is not in the best interest of the protest and promoting a free Cuba for us to do things that distract from that effort. And what happened in the Palmetto last night was one of those acts. And unfortunately, it creates a negative out of something that should be a positive here in Miami. Yeah. Yo quiero decir que yo he discutido este tema del tráfico con nuestro jefe, y que nosotros en la ciudad de Miami no vamos a tolerar esos instantes en nuestra ciudad. Hemos bloqueado selectivamente calles cuando es necesario. Por ejemplo, cuando tuvimos protestas de miles de personas en las calles, en cual era necesario hacerlo. Pero nosotros no pensamos, y yo he discutido esto con mis comisionados, y ellos pueden decirlo por su propia cuenta, que esto es algo que distrae del esfuerzo de enfocarnos en lo que está pasando en Cuba. Y la preferencia es que estos actos no suceden bloqueando el tráfico, porque es algo que no se debe de tolerar, y que, de nuevo, distrae del propósito de las manifestaciones aquí en Miami. I'm glad the mayor was very precise and clear in that. I echo his sentiments. Going into an expressway and blocking traffic is not going to do anything for the liberation of Cuba. We, as the mayor stated, do not control the Palmetto Expressway, but we're not going to allow that in any expressway that's within the city of Miami. We've done things here in an orderly fashion, understanding the total frustration that people have. But understand this also. And if you don't believe it, that's your fault. Cuba has had here agents for many, many years. Those that were let out of jail a few years ago, that were condemned, is more than enough proof. Ana Belén Montes, who held one of the highest intelligence positions in our government, arrested for spying for Cuba, is another example. Be sure and have no doubt that Cuba has agents trying to provoke and mislead crowds in legal protests. Our police departments, our federal agencies have plenty of information, and we're on the lookout for that, of them trying to hijack something that's true, decent, into something that is not. Willie Chirino said something up here that maybe a lot of you didn't understand. It went over the head. He talked about that he arrived here 60 years ago during Pedro Pan. Lisette arrived also during Pedro Pan. This were over 14,000 young men and women. I was one of them. That our parents preferred to maybe never see us again, but to sacrifice, give the ultimate sacrifice that a mother or a father could give so that their children would live in freedom.
The part that I think people missed here is that that exodus has never ended in Cuba, whether it is the 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 20,000 in 2021. It hasn't stopped. And that's telling of the suffering that one generation after another has suffered with this regime that has led people to try to find freedom in any way that they can. The Florida Straits, those waters are full of Cubans that have died trying to find freedom. More Cubans have died throughout the past decades trying to reach the shores of freedom in America than all the people that have died in ships that have sunk since the day of the Spanish Armada. So please understand that this is a people that have suffered unlike few people ever have had that suffering in the history of mankind. So we have reached out to the Biden administration. They sent us the statement that the president issued prior to him issuing it. We've also communicated with the State Department. I was told that I was going to receive a call from potentially the president. Haven't received it yet. And I know that there are many Democrats and Republicans that would love to see the president come here to Miami and make a statement similar to what Reagan did when he went to Germany and right next to the Berlin Wall and say, take down the wall. And that was a peaceful transition to democracy. And that is, of course, what we all hope for, right? We would love to see a peaceful transition to democracy without one person being hurt. But unfortunately, that's not what's happening right now in Cuba. What's happening right now in Cuba is bloody, it's barbaric, and I don't know how it's going to stop. And I don't know what the residents of Cuba have as a means to stop it from happening. I got an email, yeah. It was basically one of the members of the White House saying that the president stands in solidarity with the Cuban people and thanking us for reaching out to them and basically sending us the statement that he later issued. Por supuesto, como yo expliqué en inglés, la preferencia de todos nosotros es que la transición a la democracia venga de una forma pacífica. Eso es el deseo de todos. Si eso no sucede, las otras formas en cual podemos llegar a ese fin es, en un caso, si los militares propios del país deciden que el destino del país está en las manos de ellos y ellos primero ignoren los órdenes que están recibiendo para batallar y reprimir el pueblo de Cuba y entregan el pueblo de Cuba a sus propios residentes, cambiándolo a una democracia. La tercera opción es una opción que yo creo que se tiene que por lo menos considerar y discutir. Y yo no sé por qué es controversial, honestamente, porque lo que hemos visto en la historia de los Estados Unidos es muchas intervenciones militares en todas partes del mundo. Y yo creo que mi preferencia sería, sin duda, con una coalición internacional. Yo creo que la comunidad internacional no está suficientemente involucrada en este tema. Es solo, básicamente, los Estados Unidos están en este momento bregando por el asunto de Cuba y no sé por qué no hemos podido crear una coalición más amplia de países condenando lo que está pasando cuando ven las imágenes tan brutal que estamos viendo cada día. Así que yo creo que todos nosotros estamos frustrados. Hay un sentimiento en que nosotros estamos viviendo aquí en un país increíble, con tanta libertad. Yo soy americano, yo nací aquí en los Estados Unidos, mis padres son cubanos. Yo me sentí un orgullo cuando los Estados Unidos tomó muchas de las acciones que han tomado en diferentes países para liberar a personas en diferentes países. Y eso para mí me dio orgullo como americano. Y es muy difícil como americano ver el sufrimiento que estoy viviendo día tras día con personas que no se pueden defender, la injusticia y sin reacción. Eso honestamente es cruel.
Thank you.